Ashama daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas jaallatamoo kam nagaa fayyaa jirtu. Egaa qophiin keenya kan barnoota itti fufee kan jiru ta'a jechuudha. Egaa namoonni chaanaala keenyaaf miseensa taatan akkasumas maatii taatan laayik godhuudhaan barnoota kana yookaan isinitti tole ta'e sheer gochuudhaan hawaasa biraa irratti akka dhaqabu jechuudha. Nu cinaa dhaabbataa isin jenna akkasumas namoonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an afirraadhaan okkimee gama qophii itti dabarutti haa dabarru. Akkuma jenne paartii itti aanu irratti qabannee dhufnee jiraachuudha. Gaafiiwwan exit examidha jechuudha kan bara 2016 irratti haarawaa gadhiifamedha jechuudha. Mee gaafiiwwan tokkoon isaanii haa ilaallu ammas. Okay, gaafii irratti dhaabbanne irraa kan eegallu yeroo ta'u, which of the following indicate when goods are purchased for resale by a retail company under a perpetual inventory systems? Kana jechuun kan armaan gadii keessaa kan meeshaa yeroo binnee jechuudha for resale gurguruudhaaf binnee gurguruudhaaf a retail company under a perpetual inventory systems yeroo perpetual inventory system fayyadamnu bifa kamiini galmeeffachuu dandeenya, bifa kamiini bittaa keenya kana jechuun goods are purchased for resale bittaa fi gurgurtaa keenya kana akkamiin hojjechuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Jalqaba kan beekuu qabnu inventory systemii meeqatu jira yookaan bifa ittiin bittaa fi gurgurtaa keenya ittiin galmeeffannu bituu keenyas gurguruu keenyas bifa lamaa jira jechuudha. Under the perpetual or under the periodic inventory system ida jira jechuudha. Kanaaf mee gaafiiwwan kanas tokkoon isaanii ilaallaa jechuudha. Isaan kana ilaaluudhaan duratti jechuudha gaafii kanaaf jechuudha wantoota xiqqoo nuuf gaafii laaffisantu jira waan ta'eef jechuudha. Isa san ilaalleeti walitti filannoo keenya kanatti deebinaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf gabatee kana yoo ilaaltan taate transactionota armaan gadii kana jira jechuudha. Under perpetual inventory and under periodic inventory. Beginning inventory jalqaba irratti meeshaan firii dhibbata jechuudha $6 inventory keenya kana walitti qabannee jira. Yeroo kana perpetual irratti akkam goone hisaabna yookaan journal goona the inventory account show in the akka inventory on hand at 600 jennee barreessina jechuudha. Maaliif dhibba jaatee dhibba baay'isuu jaatee jechuudha. Unity dhibba yeroo jaan baay'ifnu inventory keenya dhibba jaa arganna jechuudha. Kanaaf beginning inventory waan ta'eef akkanatti galmeeffama jechuudha. Akkasuma periodic irrattis akkasumatti galmeeffama jechuudha. Garuu nuti wanti ilaaluu qabnu as keessatti maal ilaaluu jirra asirratti nuti gaafiin keenya maal jedha it is the when goods are purchased jechuudha. Yoo binne jechuudha for sales gurguruudhaaf yoo binne bittaa keenya kana duuba akkamitti akkaataa ittiin galmeeffannu under the perpetual inventory kan jedhudha jechuudha. Kanaaf mee gabatee keenya kanatti yeroo deemnu it purchase amma bittaa keenya irratti hubachuu jira amma gaafii keenya wajjin qabatudha jechuudha. Kuni purchased 900 unit at $6. Gaafiin kun maal jedhama bittaa keenya kana haga wanta meeshaan tokko firii 900 kan ga'u birrii 6 binne kanaaf waliigala meeqata 5,400 jechuudha. Perpetual inventory irratti akkamitti akka galmeeffannu ilaaluu qabna jechuudha. Perpetual inventory irratti debit inventory from the debit side goona jechuudha. Account payable or cash inis ta'uu danda'a account payable inis ta'uu danda'a jechuudha. Yoo on account ta'e jechuudha. Account payable goona jechuudha 5,400. But in the periodic inventory systems, the debit side written by purchases. Purchase gone debit side represented, but in perpetual inventory when represented under the periodic there are purchase that the others are there are similar in credit sides cash or account payable gone barreeffannaa jechuudha galmeeffannaa jechuudha. Bifa kanaan barreeffamu. Yooniif gurguramee hoo yoo kan jennu taates gurgurtaa keenya irratti isa haala kanaan barreeffannaa jechuudha. Kanaaf bifoota kanaan kan hojjechuu dandeenyu ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafiin keenya filannoo isaa irratti haa ilaallu.
ferrite cost are debit to ferrite outs. Honamma geejjiba irratti jechuudha. Kaffaltii geejjibaa yeroo wal kaffalchiisu kun kan perpetually wajjin wal qabatu miti jechuudha. Perpetually gatii meeshaa fob destination fi fob shipping itu jira jechuudha. Isaan lamaan kanaan kan fayyadamudha jechuudha. B purchase return are debited to purchase returns and allowances ja. Inni kunis deebinsa sirrii miti jechuudha. Maaliif? Because when goods are returned to the suppliers. Yoonif meeshaa keenya kana dhiyeessaadhaaf deebisne qofa kan goonu jechuudha. The purchase return and allowance account is debit to reduce the cost of purchase and increase the liability to suppliers jennaan jechuudha. Yeroo purchase return and allowance jechuun meeshaa tokko kan binne tokko yookaan return irraa argachuudhaaf yookaan allowance deebisuudhaaf fi return irraa argachuudhaaf keessa isaan lama irraa tokko ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa tokko fakkeenyaaf moobaayila binne haa jennu moobaayila tokko binne moobaayila kan erga binne booda nuuf ta'eera jennee erga finne booda warra darzana tokko jechuudha. Darzana tokko erga finne keessa isaa garuu firii 11 qofa yoo ta'e tokko irraa hir'ate yoo kan ta'u ta'e yeroo kana suppliers dhiyeessaa moobaayila kanaatiif geessinee deebisna jechuudha. Yeroo kana increase liability to the suppliers ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kan galmeeffamu perpetually irratti osoo hin taane under the periodic irrattidha jechuudha. Yeroo waliif jijjiiran jechuudha. Okay. C purchase on account are debited to inventory. For these questions, the correct answer is C. Purchase on account. Akkuma gabatee irratti sin argisiise. Inventory keenya maal ta'a jechuudha? In the debit side. Purchases on account yoo ta'e jechuudha. Okay. Mee D irratti ilaallu. Akkuma jalleessanii jechuudha. D garuu purchase on account are debited to purchases. Purchase jemee kan barreeffamu osoo gaafiin kun jechuudha. Osoo niif jechuudha. The under periodic inventory system nun jedhu ta'e diitaa jechuudha deebisaan isaa. Kanaaf deebisaan gaafii kanaaf deebisaan isaa kan isa sirrii jechuudha. Purchase on account are debited to inventory. Meeshaa tokko yeroo binne jechuudha. Purchase jennee hin binne jechuudha. Merchandise tokko yeroo binne fakkeenyaaf meeshuma moobaayilaa ta'e wanta ta'e hunda isaa jechuudha. Maal jennee barreessina? Inventory jennee barreessina. Wantoota merchandise irraa binnu hundaanis jechuudha. Kanaaf bifa kanaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, the other questions. The business that the acquirers obtain controls of in a business combination is called. Kanneen armaan gadii keessaa business kan daldala ta'e keessaa jechuudha. Kanneen isaan armaan gadii keessaa the acquirers jechuun isa hoogganaa jechuudha yookaan owns or a parent jennaan jechuudha. Acquirers jechuun it refers to a company which acquires another company jechuudha. Acquirers yeroo jennu isa company yookaan company ta'e jechuudha. Company biraa hoogganuudha jechuudha. Acquirers jechuun they are obtains control of a business combination is called isa kam jechuudha. Kan inni control godhu isa armaan gadii keessaa kanneen control godhu isa kamii ja'a jechuudha. A acquisitions. Acquisition jechuun ifiifuu investor jechuudha. Nama investor godhe jechuudha. Yookaan ifiifuu parentidha jechuudha. Abbaa maaliiti jechuudha? Abbaa dhuunfaati. Kanaaf acquisition hin ta'u jechuudha. But acquirers control godhuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas combiners diirratti kan jiru. Combiners jechuunii fi acquire jechuun they are the same. Ikaan galuu isaa tokkuma jechuudha. Combiner jechuunis acquirers dha. Maaliif isa control of a business godhudha jechuudha. Control isa godhudha jechuudha. But dubo isa kan control godhuu danda'a. There are irratti control godhudha jechuudha. In business combinations, the business that obtain control of is referred to as acquirers. The acquiree is the entity that is the acquired or merged with another entity. Akkuma isin jedhe jechuudha.
Acquire jechuun isa merged walitti hidhatee jechuudha with another entity biraati wajjin jechuudha. The resulting in acquirers gain control over the acquiree. Acquiree kana guutuu isaa jechuudha. Acquireriin gaining wantoota argatan kana hunda control godhu jechuudha. This control is being achieved through the purchase of the majority of acquiree voting shares or assets. Share jechuudha waliin qooddatanii kan hojjetanidha jechuudha. Acquiree akkuma isin jedhan the company acquired by another company. Acquire jechuun isa company biraatiin kampaaniiwwan biraatiin jechuudha acquired ta'e jechuudha kan qabame jechuudha yookaan kan fudhatameedha jechuudha kampaaniiwwan biraatiin. But acquired jechuun it refers to a company which acquire another company. Company biraa isa control godhe yookaan acquire godhe jechuudha. Fakkeenyaaf mee haa ilaallu x plus z is equals to x yoo ta'e fakkeenyaaf xin kun acquireridha plus b plus zin kun immoo acquireridha is equals to x yoo kan dhufu ta'e xin kun maal jechuudha duraan kaampaanii lama jira kaampaanii x fi kaampaanii z dha walitti yeroo merge goonu kaampaanii kam ta'e kaampaanii x ta'e jechuudha. Kaampaanii z kaampaanii x keessatti merge walitti makamee kaampaanuma x waamamuu eegale jechuudha. Kanaaf merge yookaan controllable ta'ee jira jechuudha. Kanaaf maal jennaan jechuudha acquire jennaan jechuudha. Isa hoogganame yookaan isa qabamee jiru waan ta'eef jechuudha. There are it controls of a business combination godhee jira jechuudha acquire isa kam godha acquire godha jechuudha. Kanaaf deebisaan keenya maal ta'a jechuudha C tahaa jechuudha asirratti. Okay. The other questions are the indirect method of statement of cash flows preparation reconciles. Tooftaalee indirect method ta'an kam irratti jechuudha the statement of cash flow preparations. Cash flow irratti jechuudha kamiitu reconcile godhuu danda'a indirectly dhaan jechuudha. Directly osoo hin ta'in direct method fi indirect method jira jechuudha. Isaan kana keessatti jechuudha. Kanaaf mee tokkoon isaaniitiin haa ilaallu direct method yeroo jennu direct method of statement of cash flow preparation reconciles the actual cash flows and outflow from operating, investing and financing activity during a specific periods. Yeroo inni reconcile godhe maalirratti reconcile godhe direct jechuudha operating, invest godhuu irratti akkasuma finance irratti yeroo gargaaru godhuu irratti isa cash flow godhu out and in cash kana inflow ni godha out flow godha maalirratti godha jechuudha operate godhuudhaaf invest godhuudhaaf akkasuma finance godhuudhaaf cash kana flow godha for directly jechuudha. Isaanowwan sadeen kana irratti jechuudha maal godha cash inflow or outflow godha jechuudha for direct method jechuudha isaan kun. Such as maal fa'aadha jechuudha the source or use of this cash. Cashin kun maddisaa yookaan karaan inni ittiin fayyadamu keessaa cash receive from customers. Customer irraa walitti qabata. Maal jechuudha it is sources and the payment to suppliers there are used itti fayyadamuudhaaf cash baasa jechuudha. Interest paid and dividend received isaanowwan kanneen kun maal jechuudha there are provides a more detailed and transparent view of the cash flow within a businesses. Isaanowwan kun cash keenya kan karaa kallattii ta'een karaa directly ta'een ittiin kaffalluuf keessaa inni tokko isa kanaa jechuudha. Okay, for indirect karaa lama jira waan ta'eef direct ilaalee jira for indirect method of statement of cash flows preparation reconcile. The net income reported on income statement. Net income irratti galmeeffamee jira with the actual cash generated. Cash maal ta'e jechuudha actually ta'e jechuudha. Expected osoo hin taane actually nu harka jiraniin jechuudha barreeffamaa jechuudha. Or used by business during specific periods. It adjusts for non-cash item. Non-cash item kana maal godha jechuudha adjust godha jechuudha. Inni sirreessaa jechuudha. Wantoonni non-cash item maal fa'aadha depreciations, amortizations, change in working capitals
and others. Changing working capital jechuun wantoota process irra jiran jechuudha. Working process. Wantoota ganaa jijjiiran jechuudha. Wantoota hojiitti jijjiiramuudhaaf deeman, wantoota kaashitti jijjiiramuudhaaf deeman, but non kaashidha yeroo ammaatiif. Ammas depreciation, amortization isaanowwan kanneen kun maal jechuudha? Wantoota non kaash ta'anii kanneen kanarraa jechuudha actual cashin qoftiin irraa barreeffamanii jechuudha. And the other adjustment to arrive the net cash flow from operating activities. Kanaafuu yeroo hojjennu jechuudha malli lamaan kun mala cash flow ittiin fayyadamnuudha jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamu waliin walitti reconcile godhaa jechuudha. Wantoota maallaqaan ala ta'an kanneen akka depreciation fa'aa jechuudha, amortization yookaan gatii hir'isuu jechuudha. Hir'ina gatii agarsiisuu irratti wantoota tokko. Isa kana akkuma gatii isaa duraanitti hin barreessu jechuudha. Kanaaf directive fi indirecting maal akka ta'e asirratti jalqaba hubachuu qabna jechuudha. Directing maaliin akka ta'e, indirectiinis maaliin akka ta'e jechuudha. Kanaaf mee gama gaafii keenyaatti haa deebinu. A. Operations for a period with non-cash items. Flows in indirectly operationing maalidha jaa for a period with non-cash item. B. Operation for the period with cash item. The net income for the period with non-cash items. Asirratti wanni biyoo qabnu wantoota maaltu jira jechuudha. Asirratti amma wantoota lamaatu jira. Operation income. Operation income maali jenne? For directed. Akkuma isin jedhe jalqaba direct method irratti operation jira, finance jira, akkasuma invest jira jechuudha. Kanaaf A hin ta'u jechuudha. A kun maaliif operations jaa jechuudha. Operations jechuu hin qabu jechuudha. Kanaaf isaan operations jechuu kana qofarratti imma gaafiin kun wrongly ta'a jechuudha. Maaliif operation not for operations for indirectly there are net incomes. Net income ta'uu qaba jechuudha. Nan cashin net income dha. Wajjin item net income wajjin qaba malee operation indirectly cash influence outflow for direct methods jennaan jechuudha. B. Operations for the period with cash items. Kun walumaa galatti dogongoree jira jechuudha. Cash item jira jechuudha. Non cash item dha indirectly. Karaa kallattiitiin jechuudha. Maallaqa yeroo cash outflow yookaan inflow godhannuudha jechuudha. Depreciation tokko yeroo purchase goonu yookaan yeroo sale goonu jechuudha. Akkaataa ittiin baasii isaa baafnu fa'aa jira. Isa kanneen kanaa jechuudha. Outflow fi inflow isaa indirectly ta'a jechuudha. And C. Net income for the period with non-cash items. Gaafii kanaaf deebisaan isa sirrii jechuudha. C ta'a jechuudha. Net income jira jechuudha. Akkuma jalqaba gaafii kanarratti nuuf ibsee ture jechuudha. Gaafii irratti jechuudha. Akkuma jalqaba net indirectly there are net cash. Net cash flow from operating activity. Kanaaf cashin operating activity also in taane jechuudha. Net income reported on the income statement. Reconcile yeroo goonu jalqaba the net income report. Kanaafuu si irratti yeroo halaaltu net income for the period with non-cash item jechuudha. But the net income for the period with cash. There are not cash in indirectly. But for directly there are cash items. Kanaaf deebiin isa sirrii ta'e jechuudha. C tahaa jechuudha. Okay, the others, the calculators or measurements. Suppose that on January 1 to 2021, AB corporations purchased merchandise on account from ADE suppliers at a cost of 100,000. On a January 1, 2021, selling spot rate was $1 is equals in Ethiopian birr 51.5. If the selling spot rate decrease in the future, AB will realize the transactions. Kanaaf January 1 irratti jechuudha AB corporation jedhamu tokko purchase ni bite. Maal bite? Merchandise meeshaalee bite jechuudha on account liqiidhaan
from ADE suppliers irraa bite jechuudha. Meeqaan bite? Birrii doolaara 100 bite jechuudha. Asirratti inni biyya qabdan doolaara 100 bite. Doolaara 100 kana selling spot rate yeroo Itoophiyaatti jijjiirru jechuudha. Doolaarri tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaatti 50.5 dhufaa jechuudha. Kanaaf reetiin inni argatu if the selling spot rate decrease in the futures fuula duraaf yoo selling rate yookaan gurgurtaan reetiin gurguruuf kun decrease godhee agarsiise eebiin realizedly qabatamaan transaction isaa maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Mee calculate haa goonu birrii yookaan doolaarri tokko meeqa jechuudha kan Itoophiyaatti 50 takka jechuudha. 50 takka tuqaa 5 dhufa jechuudha. 50 takka tuqaa 5 kan baay'isuu meeqaa goona 100ti. Doolaara 100ti jechuudha. Yeroo kana meeqa dhufa? Miiliyoona 5 fi 100,050. Miiliyoona 5 fi 100,050 dhufa jechuudha. Kanaaf in the futures fuula duraaf jechuudha yoo kan xiqqaatu ta'erra in futures spot selling rate kun decrease rate isaa yoo kan xiqqaatu ta'e fakkeenyaaf mee asitti 50 takka tuqaa saantiima 5 qabaame mee fakkeenyaaf saantiima 5 kana haa irraa dhiifnu. Maaliif xiqqasho yoo hir'ate jaabar fuula duraaf yoo hir'ate transaction AB kun yookaan namni Itoophiyaa keessa jiru kun AB corporation kan Itoophiyaa keessa jirudha jechuudha. Maaliif maallaqa Itoophiyaatiin sharafee galchaaf jechuudha. Maallaqa Itoophiyaa walitti qabuudhaaf doolaara 100 sassaabuudhaaf maallaqa Itoophiyaa meeqa baasu qaba jechuudha. Miiliyoona 5 fi 150 baasaa jechuudha. Maallaqa Itoophiyaa kana erga sassaabee doolaara 100 ta'a jechuudha. Maallaqni kun yeroo san galchee fi bitachuu danda'a merchandise sana jechuudha. Kanaaf mee 50 takka tuqaa 5 kana dhiifnee 50 takka qofaan haa baay'ifnuuf. 50 takka qofaan yoo kan ta'u ta'e meeqa ta'aaf jechuudha. Miiliyoona 5 fi 100 ta'a jechuudha. Maallaqa Itoophiyaa miiliyoona 5 fi 100 ta'a. Gaafiin keenya asirratti biyoo qabnu gaafiin kun guututti gaafii guutamee osoo hin taane gaafii estimately ta'uu danda'udha jechuudha. Amma asirratti akkuma daleenee jechuudha. Osoo fuula dura irraa xiqqaate inneeti miiliyoona 500 fi 100 takka dhufee jechuudha. Garuu asirratti tirfii meeqa argatee jechuudha. Osoo kanatti irraa xiqqaate 50 irraa hir'atee jira jechuudha. Osoo 100 ta'ee 100 miiliyoona 5 fi 150 ta'a jechuudha. Fuula duraaf in the future decrease yeroo irraa ta'u miiliyoona 5 fi 100 ta'a irraa xiqqaateera jechuudha. But maallaqa kana jechuudha doolaaraan galchamoo maallaqa Itoophiyaatiin galchaa yoo kan jennu ta'e spot ratein asirratti waliin gitu jechuudha. Asirratti realized isaa jechuudha. Transaction kana irratti maaliif maallaqa kana yoo doolaaraan naaf galche kan jedhuun ta'e asirratti hin ibsamne jechuudha. Doolaaraan yoo galcheef meeqa ta'a? Doolaaraan yoo galcheef akkam ta'a yookaan maallaqa Itoophiyaatiin yoo galcheef akkam ta'a kan jedhu hin qabu jechuudha. Kanaaf asirratti jechuudha maal jennaan jechuudha. Yoo kan Itoophiyaatiin galchu ta'e maallaqa Itoophiyaatiin yoo kan galchu ta'e jechuudha. Inni kun asirratti geenii qaba jechuudha. Maaliif geenii qaba? Miiliyoona 5 fi 100 fi 50 irraa fuula duraaf yoo kan xiqqaatu ta'e jennee 0.5 dhaaf 0.5 qofaan laallee jechuudha irraa xiqqaata. Maaliif fuula duraaf kanarra xiqqaata waan jedhuuf jechuudha. Yeroo xiqqaate miiliyoona 5 fi 100 ta'a jechuudha. Kanaaf geenii ta'a jechuudha AB kaampaaniidhaaf. Kanaaf asirratti maal jedhe AB will realize a transaction. Transaction isaa maal ta'a? Asirratti geenii ta'a jechuudha. But yoonii fi akka doolaaratti galchi doolaaraan naaf galchi yoo kan jedhuun ta'e asirratti miidhama guddaa keessa galaa jechuudha. Maallaqni doolaaraan galu dabalaa deema. Fuula duraaf dabaluu dhabuu mala. Kanaaf haala kanaan maallaqni doolaaraan galuuf rakkoo fide waan ta'eef deebisaan isaa asirratti ta'a jechuudha. Either loss or gains yookaan loss ta'a yookaan gain ta'a jechuudha. Maaliif osoo ibsama
gaafii kanarratti Itoophiyaadhaan galataan ta'u ta'e geenii qofata jechuudha. Asirratti maaliif gaafiin isaa ibsamne waan ta'eef either loss or gains. If the selling spot rate decrease in the futures from the rates, AB Corporation will realize a transaction could result either loss or either gains. The exact outcomes would depend on the specific exchange rate or at the time of settlement. Akkuma isin jedhe jechuudha. Yeroo irratti hundaa'a jechuudha. Wanni kun exchange rate isaa. If the selling spot rate lower than the rate at which merchandise was purchased, bituu ni danda'a jechuudha. Kanaaf karaa kanaan akka hin miidhamne jechuudha yookaan yoo Itoophiyaan ta'e akka hin miidhamu jechuudha. Yoo bifa doolaaraatiin kan galchu ta'e miidhaa guddaa keessa galaa jechuudha. AB'n kaampaaniin san jechuudha, corporationiin jechuudha. Kanaaf bifa kanaan deebisaan isaa either loss or gains. Yookaan loss ta'uu danda'a yookaan gain ta'uu danda'a. Why? For the futures. It is unrealized. But kanaaf osooniif Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaan akka galchu yookaan birriidhaan akka galchutti yoo ta'e tirfii isaa argata jechuudha. Birrii 50,000 irraa gad bu'amee fi jira jedhamee yaadamaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaanii laalamuu qaba jechuudha. Okay, mee asirratti kan biraatti haala ilaallu. If a cell phone company bought a car manufacturing company that would be an example of A, diagonal combinations, B, horizontal combinations, C, vertical combinations, D, circular combinations. Kanaaf bifa sadiitu jira jechuudha combinationota jedhamuun jechuudha. Isaanawwan kun fakkeenyaaf dura type jira jechuudha. Types of business combination jennaan jechuudha. Isaanawwan sadiitu jira jechuudha. Horizontal combination, vertical combination and conglomerate combination jennee walitti fiduu dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenyi kun fakkeenya eenyuuti jedha. Asirratti cell phone company mobaayilaa kophattee jira. And car manufacturing car ammas kan konkolaataati jira. Isaan kun relation hin qabaatan jechuudha. If the both company are similar, there are horizontal combination for the company in the same industry. Wal fakkaataa keessa osoo ta'anii jechuudha. Asirratti maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Industiriin kun industirii wal fakkaataati jennaan. Kun garuu wal fakkaataa miti. Mobiles manufacturing fi car manufacturing jechuudha. And the others are vertical combinations. Vertical combination garuu namoota walii hidhata qabaatanidha. Walii hidhata yeroo jennu relationiin isaanii xiqqoolle jiraachuu fakkeenyaaf customer vertical yeroo jennu fakkeenyaaf biiraa tokko fudhadha. Fakkeenyaaf daashin biiraa fi kaampaanii yookaan manufacturing irratti kaampaanii manufacturing irratti dalagu manufacturing irratti kan Berkeley irratti dalagu jechuudha. Midhaan irratti jechuudha. Garbuu irratti kan hojjetu yoo ta'e isaanawwan kun walitti hidhata qaban jechuudha. Maaliif garbuun kun oomishamee eenyutti gala? Daashin biiratti haa galu. Daashin biiratti yeroo galu relation qabaachuu danda'u jechuudha. Isaanawwan kun yoo walitti combine ta'an say combinations involves enterprise and the customer or suppliers. Yeesa yookaan maamila irratti walitti dhufeenya qabaachuu danda'a jechuudha. Akkuma isin jedhu. Amma isaan kun maamila jechuudha. Namni kan agricultural industry irratti hojii jiru jechuudha. Maal garbuu irratti hojjetee fi akkasuma warshaan biiraa jechuudha. Daashin biiraa irratti fakkeenyaaf hojjechuu jiru kan jiraatu ta'e isaan walitti hidhata qabaatan. Suppliers and the customer jechuudha isaan lamaan kun. Isaan lamaan kun yeroo combine walitti ta'uu barbaadan vertical jennaan jechuudha. The others horizontally akkuma jennee enterprising the same industry ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf the circular combinations jennaan jechuudha. Circular combinations yeroo jennu inni kunis
isa circular ta'e jechuudha. Kanaaf conglomerator ta'uu danda'a jechuudha. Masirratti diagonal combination osoo hin taane jechuudha. Horizontally akkuma jenne there are merged acquisition between companies that are the same industry or operate at the same stage of production process jechuudha. Kanaaf isaan kun tokko miti jechuudha. Kanaaf deebisaan isaa maal ta'a jechuudha? Circular combination ta'a jechuudha. Maaliif unrelated industry walitti dhufeenya kan hin qabne jechuudha yoo walitti hidhaman jechuudha. Isa kanaaf deebisaan isaa kana ta'a jechuudha. And the other questions on a January 1, 2021, P corporations purchased a new snow growing machines for birr 15,000 and a machines is estimated to have a 10-year life with a birr 2,000 residual value. What is the amount of depreciation expenses of the first years if it use the straight line method of depreciation? Gaafin kun maalirratti hundaa'u jira jechuudha. There are use the straight line methods. Metodiilee kanaan dura jiran sadiitu jira jechuudha. Straight line qofa osoo hin taane jechuudha. Bifa kamiin hojjedhaan jira amma inni straight lineidhaan akka hojjennuuf nutti himaa jira jechuudha. Asirratti depreciation expense fi asirratti immoo jalqabarratti gaafiiwwan keenya kun straight line methodidha jechuudha. Depreciation methodin bifa sadiin calculate godhama jechuudha. First straight line, second unit of activity, and the third declining balance or double decline balance jennaan jechuudha. Bifoota sadiin kanaan calculate godhama jechuudha. Garuu inni gaafiin ni nu gaafate jechuudha. For the straight line methods. Straight line methodidhaan akkamitti akka hojjetamu nu gaafachaa jira jechuudha. Okay. Each method acceptable under the general acceptance. Kanaaf straight line bifa kamiin akka hojjetu kan ilaalu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf straight line jechuun there are expenses the same amount of depreciations for the each years of asset useful life. It is measured solely by the passage of the times. Akkuma jennee akkamitti akkaataa ittiin measure godhamu depreciation fakkeenyaaf depreciation cost jira jechuudha jalqaba. Depreciation costing cost minus residual value or salvage value jennaan jechuudha. Yeroo gaafii kana hojjennu jechuudha. Mee gaafiin keenya jalqaba irratti kennaman haa baafannu jechuudha. The machines for birr 15,000 machine keenya baasiin isaa costiin isaa meeqa jechuudha? Birrii 50,000 jechuudha. Akkasuma machine estimate to have a 10 years useful lives. Waggaa inni jiraachuu danda'u inni itti fayyadamuudhaaf deemnu jechuudha. 10 years dha jechuudha. Useful life in keenya jechuudha. 10 years dha. Akkasumas the birr 2,000 residual value. Residual value jechuun salvage value jechuudha. Salvage value yeroo jennu meeshaa salvaajii ta'e jechuudha. Salvage yeroo ta'u gad bu'iinsa hagamta akka salvaajiidhaan gad buufamedha. Yeroo salvage value dhaggeeffamu meeqaatu irraa gad bu'e value isaa. Value meeshaa maashinii kanaa meeqatti irraa gad bu'ama jechuudha. Yeroo salvage value ta'u yookaan residual value ta'u jechuudha. Birrii 2,000 ta'a jechuudha. Kennamni keenya isa kana jechuudha. Maaliin fayyadamaa jedhamu? The straight line methodidhaan maal barbaaduudhaaf what is the amount of depreciation expenses? Depreciation expense isaa meeqa ta'a kan jedhudha jechuudha. Baasiin isaa jechuudha. Depreciation isaa kan waggaan tokkoon isaa jechuudha. Waggaa 10 waan ta'eef. Kanaaf costing jalqaba depreciation is equals to cost minus residual value. Costing keenya meeqa jechuudha? 50,000 akkasuma hir'isu residual value or salvage value 2,000. Kana depreciation costing keenya meeqa ta'a? 48 ta'a jechuudha. And the next there are divided depreciation cost by the useful life of the machine to get the annual depreciation expenses. Maal arganna jechuudha? Annual depreciation expense argachuudhaaf maal goona jedhama?
depreciable cost divided by useful lives. Depreciable costing keenya 48 argannee jira. Divided by useful life waggaa keenya waggaa 10 jechuudha. 48 yeroo 10 firru 4,800 argannaa jechuudha. Therefore, the amount of depreciation expense for the first years using the straight line method is 4,800. So the correct answer is A ta'a jechuudha. 4,800 ta'a jechuudha. Kanaaf videodhaan hojjannee jira jechuudha. Gaaffiiwwan yookaan depreciationiiwwan sadeen kana jechuudha. Straight line method, unit activity fi akkasuma double decline kana irratti video keenya of duuba deebitanii playlist keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gaaffiin deebisaan gaaffii kana jechuudha. Maal ta'a jechuudha? 4,800 ta'a jechuudha. And the others or the last questions gaaffiin dhumaa jechuudha. Yeroo wajjin deemna waan ta'eef isaafis paartii itti aanu irratti isiniif dhiyeessina waan ta'eef. And okay, next. They identify the correct statement from the given alternatives. Okay. Identify correct statement. Hima dhugaa ta'e yookaan isa sirrii ta'e kan statementiidhaaf kennu isa kamidha jedha. For about the fair values. Akkuma ilaallu waa'ee fair value irratti isa dhugaa ta'e isa kamii jedhee ibsaa jira jechuudha asirratti. What is a fair value? Jechuudha jalqaba irratti jechuudha. Okay, fair value means they are used in accounting and finance to determine an estimate worth of asset or liability under current market condition. It represents the price at which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing party in an arm's length transactions. Fair value rennu inni kun accounting and finance keessatti haala gabaa amma jiruun tilmaama gatii maali jechuudha. Asset fi liability kana jechuudha. Estimate tilmaamuudhaan jechuudha. Ittiin murteessuudhaaf itti fayyadamnuudha jechuudha. Ittiin tilmaamne jechuudha. Waggaa dhufuuf waggaa fair waan turu jechuudha. Waan fair jechuun fagoo jechuudha. Wanta fagoo ta'e tokko inni kunis maal jechuudha? Gatii qabeenyi tokko ittiin jijjiiramuu danda'u yookaan gatii liqiin tokko ittiin dabaluu danda'u yookaan ittiin hir'achuu danda'u. Maal irratti jechuudha? Qaamolee beekumsaa fi fedhii qaban jidduutti wanta kana fudhachuudhaaf. Daldala maal jechuudha kun? There are the party in arm's length harka dheeraa keessatti qulqullaa'uu danda'u keessaa jechuudha. Kan bakka bu'uudha jechuudha transaction. Nama maalitiin nama knowledgeable ta'e kanaanii fair value hojjetama yookaan itti fayyadamama jechuudha. Fuulduraaf akkana yoo ta'e wanni kun fuulduraaf akkam ta'uu danda'a jee estimated isa godhuudha jechuudha. Fuulduraaf maal akka ta'uu danda'u jechuudha. And the others akkuma waliigalaatti jechuudha. Fair value jechuun qabeenyi tokko maallaqni tokko jechuudha yeroo tokko jidduutti jijjiiramuu danda'udha jechuudha. Qaamolee fedhii qaban yookaan beekumsa qaban maal keessatti? Daldala keessatti harka dheeraadha jechuudha. Warra qaban keessatti isaan maal ta'anii jechuudha? Gatiin ittiin madaalamuudha jechuudha. Madaalama gatiitiin jechuudha. Current market condition jechuudha. Gabaa haala gabaa ammaatti dhaabbanne jechuudha. Current irra dhaabbanne har'a dhaabbanne fuuldurri maal akka ta'u for by interest jechuudha. Wal bira qabamee kan ilaalamuudha jechuudha karaa biraatiin. Bifa kamiin akka madaalamus ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf assetiiwwan hedduutu fair value keessatti applicable ta'e. Intangible asset ta'uu danda'a. Fair value keessatti jechuudha. Isaanowwan ammas provide more relevant and transparent measures of asset and liability akkuma jenna. Asset or liability by using market-based measurement. Market-based irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf mee irraa eegallu. The fair value refers to the price that would be received to buy an asset. Fair value gatii qabeenyi tokko bitachuudhaaf argamu agarsiisudha jechuudha. Qabeenyi tokko bitachuudhaaf itti agarsiisnudha. Kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Gatii
bitachuu qofaani miti. Amma asirratti isaan kun gaafiiwwan filannoo keessa jiran kun jechuudha. Filannoodhaaf gahaa quubsaa ta'uu qaban jechuudha. Kanaafis purchasabilis ta'uu ni danda'a. And B, fair value refers to price would be paid to transfer an assets. Ammas fair value jechuun gatiin qabeenya tokko dabarsuudhaaf kaffalamu agarsiisa. Transfer godhuudhaaf. Transferabilii keessatti hin hojjetamu. Inni kun maali jennee gatiin fuula duraa yookaan liqaa asset and liability irratti akkuma jenne jechuudha. Fair value jechuun maal irratti kan hojjetu jennee akkuma jalqabne assets could be exchanged between knowledgeables. Kan ittiin jijjiiramu jechuudha. Malee kan ittiin transferable ta'uu miti jechuudha. Kan ittiin dabarfamu osoo hin ta'in kan exchange jijjiiramudha jechuudha. Fair value refers to the price that would be received to sell an asset. Fair value jechuun gatii qabeenya tokko gurguruuf agarsiisu jechuudha. Gurguruudhaaf hagam akka ta'e gatii madaalawaa isaa agarsiisu fair value jennaani jechuudha. Kanaaf the correct answers for these statements are C. Fair value refers to the price that would be received to sales an asset jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Gaafiin kunis deebisaan isaa kanaaf C ta'a jechuudha. Fair value is the price would be received to the sales on asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement dates. Measurement date or maturity date dhaan ilaalamee jechuudha. Kan asset or liability kan ittiin exchange or transfer ta'anidha jechuudha. Kanaafuu bifoota kanaan gaafiiwwan dhufaa jiru jechuudha. Gaafiiwwan medium, strongest and simplest qaba jechuudha. Gaafiin bara kana ba'e jechuudha. Kanaaf irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabdu jedheen abdadha. Gaafiin keenya gaafiiwwan irra qopheeffannee irratti xiyyeeffannee isiniif definition isaa akkasumas haala gaafii isaa isiniif ibsuudhaaf qopheeffannee isa kana fakkaataa jiru. Kanaaf namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan akkuma jalqabnetti subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Akkasumas miseensa keenya ta'uudhaan nu jajjabeessaa. Telegiraamii keenya Shaamteeks Afaan Oromoo seenuudhaan gaafiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan PDF garaagaraa argachuudhaan wantoota garaagaraa argachuu dandeessu. Kanaaf achirrattis argamuu dandeessu jennee abdannaa. Kanaafuu share godhaadhaa akkasumas like godhaadhaa. Keessattuu barattoota qorumsaaf qophiirra jiraniif guruppii isaanii keessatti akka irraa barataniif share gochuu adaraa isinii jechuu barbaadam. Qophiin keenya kanarraa asumatti kan dhaabbata. Kanaaf haga qophii biraatti wal agarrutti